Thursday, I spoke about the dangers of forgetfulness. Jeudi, tu causes le danger qu'il y en a qu'on a oublié. You know, as human beings, we have many Tu sais challenges. comment un être humain, il y a beaucoup de challenges. Amen. Amen. Okay. You have to help me this morning. Je Is that voudrais okay? aider-moi là ce matin. Let me ask a question. How many of you have ever forgotten something? Combien de minutes nous avons oublié quelque chose? Oh, tout le monde qui nous a oublié une affaire. We Nous avons all. oublié. Nous tous nous avons oublié une Of affaire. course, there are some people that forget too often the same thing. Et là, dis-moi d'oublier même affaires trop souvent. Then I told him last time, Elle nous dit il a fait dernier. make sure one day you don't forget your wife in Bagatelle Un jour, je vais faire si c'est pas oublié de madame de Bagatelle. and somebody steal your wife. Un jour, oublier coquette de madame allez. You see that? We Tout have ça. other challenges. Sinon, les autres man challenge encore. Sometimes we don't appreciate who we are. Do you know that? Et on doit oublier pour apprécier ce qui nous était Or what we have. ou ce qui nous est là. We see other people better. Nous trouvons les autres du monde No, meilleurs. I think one somebody lied. Okay, let me take for example. You know, in Mauritius, Laisse-nous prendre l'exemple. Dans Maurice, before, avant. still now, Mais là, même, you know, même à celle-là, people use Fair and Lovely to be a little bit fairer. il y a du monde qui a quand même fait un lovely pour venir un peu plus Some clair. use Movilac paint, Et là, c'est la peinture pour Villac. whatever. Okay, Puis pour que tu te their hair they want it to be blonde. Et là, tu fais du CV blond. Please, I don't have a problem with that. On I'm, peut n'a just- aucun problème avec I'm son teaching affaire you là. something. On peut ils sont changer quelque chose. But you know, when we like this, like Regardez, dark nous. skin, dark hair. Nous, comme ça, là, on était avec nous, CV noir, la If peau noire. you go to Russia now, On est I là, was Russie, in là, Russia, maintenant, là. they will kidnap you. C'est pour kidnapper. Because for them, we are so beautiful. Parce qu'ils poussent nous couler You extra know, jolis. because they all only have white skin and this, so for us, we are different. Les autres, c'est seulement blanc partout. Pour nous, nous différents. We are a star in Russia. Nous avons une histoire de la Russie. Everywhere I go, everybody want to take pictures with us. Bon, tu comptes, nous avons envie de faire photo avec nous. Do you see that? So we have this challenge as human beings. Nous avons un challenge, nous, comme un We être don't humain. appreciate who we Nous are, ne pas apprécier ce qui nous était. what we have. Et ce qui nous est là. Other challenge, Mais les autres challenges encore. sometimes we don't have endurance to run. Nous ne pas l'endurance pour galoper. You know, when I was younger, Ok, on est encore plus jeune. in fact, I was playing for Light United. Je fais jouer dans l'équipe Football Light United. I mean, we got many trophies, by the way. On a beaucoup de trophées. En Last attendant. time I was playing with my children 5 minutes. La dernière fois, je pour mes enfants, 5 minutes seulement. My God, I was suffocating. Ah, faut suffoquer après 5 minutes. I needed the Lucozade. Mon besoin de l'égosade. Do you see? The same thing happened in the spiritual world. Même l'affaire arrive dans le monde spirituel. We are walking with God 1 year, 10 years, Nous 15 pouvons marcher avec mon years. Dieu 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 After ans. 20 years, sometimes we are tired. Après 20 ans, là, nous sommes fatigués. Amen. Amen. That's why the Bible says many are called, but few are chosen. C'est pour ça que la Bible dit, moi, beaucoup d'être appelés, mais très peu d'être élus. Of course, everything I'm telling, there is solution to that. Tout qui chose qui est dans une solution pour ça, bien If you sûr. lack endurance, Si tu manques l'endurance, take a Red Bull. prends une Red Bull. Simple. Simple. If we forget, Si vous oubliez, we will see what we have to do. vous trouvez qu'il nous faisait But faire. I just want to wrap up again a little bit what we talk on Thursday for you Et to là, understand. vous êtes mis ensemble, c'est que nous causons jeudi. The Je comprends. dangers of forgetting what God had said and done. Le danger, c'est qu'on oublie ce qu'il bon Dieu fait et ce qu'il bon Dieu dit. And of course, we are going to look at the blessing, the anointing when we remember what God has Et bien done. sûr, du bouquet de bénédiction, quand nous rappelons nous-mêmes ce qu'il bon Dieu fait et qu'il dit. Amen. In Psalm 78, verse 11, Dans Psaume 78, verset 11, let us look at this scripture. je regarde ça, s'il vous plaît. Of course, please go and study Psalm 78 Étudiez le Psaume 78 and Psalm 106. et le Psaume 106. Those psalms are like a summary of what happened in the wilderness. Ça deux psaumes-là, c'est une sommerie, c'est qui est arrivé dans le désert. How the children of Israel, God promised them a promised land. Comment le peuple d'Israël il y a une promesse pour rendre la terre promise. How they missed, unfortunately, they missed, they did not enter there. Comment ils ont fait une rate ça, ils ont pas fait une réussir rentrer. Look what they say. Can we read it in English together? 1, 2, 3, Okay. okay? En anglais, nous allons lire ensemble avec moi, s'il vous plaît. And And forgot his works and his wonders that he had shown them. Do you see that
Because they forgot what God had said and done, Et là, je trouvais à cause de t'oublier ce que bon Dieu a fait et dit. one generation did not enter the promised land. Une génération va finir dans la terre promise. Forgetting what God had said and done Quand on oublie ce que bon Dieu dit et qu'il fait, will cause you to doubt God. il peut faire nous doute bon Dieu. Forgetting what God has done and said Quand on oublie ce que bon Dieu fait et dit, will bring fear. il va porter la crainte, la peur. Forgetting what God has said and done Quand on oublie ce que bon Dieu fait et dit, will make you lose patience fait nous perdre patience and miss the vision. et rate la vision. In Psalm 106, verse 13, Dans Psaume 106, verset 13. 13. 106, verse 13. Can you read this together with me, please? I think in Amplified. Let's read it in Amplified. Version amplifiée. You good? Let's read. 1, 2, 4. Okay. But they hastily forgot God. his words. They did not earnestly and wait for his plans to develop regarding them. Let's keep this scripture here. Tu gardes ça l'écriture là. As you know, Comment je te connais? when God gives you a vision, Quand bon Dieu donne une vision, amen, amen. it does not happen yesterday. Quand il y a une vision aujourd'hui, il n'est pas arrivé hier. Is that okay? All my brothers and sisters from overseas, let me see your hand. Let me see your hand. Là, de l'étranger, là, pays. Oh, once again, let's give the Lord a big hand for Un that. grand applaudissement pour ceux qui sont de l'étranger. I'm sure you are here in Mauritius Et moi aussi, je t'ai de Maurice. because you've got like a calling, maybe a vision, or an objective to be here to do Là, something. Is that peut-être okay? un appel, une vision, ou bien un projet là pour de But Maurice. it does not take one day. Mais il va prendre un jour. I hope there was a course for one day. Et j'espère qu'il a fait pour I un jour. hope there was like you could do MBA in one day. J'espère qu'il a fait un billet dans un jour. But it does not happen like that. Mais il n'est pas arrivé comme ça. It takes time. Look at Il this. prend Look at le this. temps, il prend le temps. God, Jesus will help you. Et juste prends ça là, ça peut Keep être the moi. scripture there. This is what happened Il était arrivé, when God gave them the vision quand bon Dieu donne une vision, because they forgot what God had said à and cause de done. oublier ce que bon Dieu dit à une They faire, lose de patience perdre patience, and they could not wait for the plan to unfold. et je ne suis pas capable d'attendre pour que ce plan-là est accompli. We must understand. Nous devons comprendre. Walking with God Marche avec Dieu, is a step by step. c'est une affaire pas par pas. There is no lift in heaven. Il n'y a aucun lift, il n'y a aucun ascenseur dans You le need to ciel. take the stairs. Nous devons prendre l'escalier. Can you say amen? Nous regardons Amen. It is from glory to Il glory. y a de gloire en gloire. Let's look at this in the Bible. Regarde ça dans la Bible. When God told Abraham, Quand bon Dieu appelle Abraham, you will have a son, tu peux un garçon what happened? qui finit d'arriver. It took 10 years. Il prend 10 ans. It did not happen Il tomorrow. va arriver demain. So you had to wait. Donc, besoin d'attendre. You had to have patience Nous besoin de patience. and walk with God. Et marche avec Dieu. It will come to Il pass. faut arriver. Can you say amen? Regarde Amen. Number two, I'm another example. Je vous donne l'exemple numéro God 2. gave Joseph a dream. He will be a prime minister at the age of 17 years old. À l'âge de 17 ans, Joseph a une vision qu'il vit d'un premier ministre. Amen. Is that Amen. okay? Amen. But do Okay. you know it took another 13 years for this to happen? Et de l'autre côté, il prend encore 13 ans pour qu'il s'est réalisé dans la vie. Do you see that? Tu trouves ça? So that's why this is the danger. Donc, ça, c'est le danger. When we forget what God has said and done, Quand nous oublions ce que bon Dieu dit à faire, we become impatient. nous devenons impatients. Amen. And of course, cannot wait for the plan of Et God. bien sûr, pas qu'à attendre le plan de Dieu. When we forget what God has said and done, Quand nous oublions ce que bon Dieu fait à dire, we will start murmuring. nous commençons à murmurer. Forgetting what God has said and done Quand nous oublions ce que bon Dieu dit à will faire, make you become disobedient. il fait nous devenir désobéissants. Forgetting what God has done and said Quand nous oublions ce que bon Dieu dit à will faire, affect your il faithfulness. peut affecter nous la foi, Let la me put it fidélité. like this. It will cause serious spiritual heart disease. Il pour cause d'une maladie le cœur spirituel Very, very très sévère, serious. très sérieux. As you know, heart problem is a big problem in Vous Mauritius. connaissez, maladie le cœur, c'est un gros problème dans Maurice. Amen. But Amen. when we forget what God has said and done, Quand nous oublions ce que bon Dieu fait et dit, let me repeat this. It will cause c'est pour cause serious spiritual heart diseases. d'une maladie de cœur très sérieuse spirituellement. Let's look at this scripture. Laisse-nous regarder In Psalm 78, verse 37. dans Psaume
78, verset 37. 37. 37. Look at this, look at this. This will help you. Look at this. For their heart was not steadfast with him. Maybe NIV, I want the loyal. Yeah. Their hearts were not loyal to him. They were not faithful to his covenant. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Please still remember. Regarde ça, je t'en rappelle. Psalm 78. Psaume 78. It is a summary. Donc c'était une summary. How the people of God forget what God has Comment said le and peuple de done. Dieu d'Israël finit oublier ce qu'ils vont dire dire. What happened there? Ce qui est arrivé là-bas. And look what happened. Their heart were changed. Regarde là, je te l'ai qui a changé. And the devil came in. Et le diable est rentré. And they missed the plan of God. Ils ont fini rate le plan de Dieu. Lift up your hands. Somebody say in the name of Jesus, Dans le nom de Jésus. I will never forget what God On va has oublier said, ce qu'ils vont dire. has done. Ce qu'il fait. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. In fact, this is what the devil wants you. He wants you to forget. En fait, le diable a envie d'oublier. And of course, Et bien sûr, hein, you know, if you read the last chapter, 72, Psalm 78, verse 72. je te lis Psaume 78, verset 72. Look at this. Let's read with me, please. Je And lis vite, vite. David shepherded, okay, go ahead, them with integrity of heart, with skillful hands, he led them. Keep this here. Regarde ça la même. Psalm 78 is speaking about the children of Israel in the wilderness. Le Psaume 78 est cause enfants d'Israël dans le désert. David was not even born that day. David pas quand même né ça jour. David was not there. David parti là-bas. But why God closes this chapter with David? Mais que fait bon Dieu termine ce chapitre avec David. Look at the testimony. Regarde qu'il dit. He had integrity of heart. Il y en a un qui est intègre. And of course, Acts 13, verse 22. Actes des apôtres. Acts 13, verse 22. Actes des apôtres 13, verset. We tell you the good news what God promised our fathers. I think it's 22, please. 22. 22. 13, 22. Yeah, look at this. Can we read? Okay. After removing Saul, he made David their king. He testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Puis l'ayant rejeté, il le suscita pour roi, auquel a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Do you see what God is saying? Vous connaissez qui m'ont dit? They did not do what they forgot what God has said and done. Ils ont fini oublier ce qu'ils m'ont dit faire et dire. And he compared them with David. Il compare avec David. He is the one that did everything I want him to do. C'est lui-même qui vous fait tout qui Oh my God. I feel a prophetic word for many of you here. What God has said to you shall surely come to pass. Yeah, oh my God, there's an anointing in this place. Somebody say hallelujah. What God has said will come to pass. Yes, Joseph went in prison. Yes, he was sold. Yes, he was falsely accused. But praise the Lord, he became prime minister. What God has said was fulfilled. So will it be in your life? Yes, there are challenges. But somebody lift up your hand, say in the name of Jesus, I am not worried about what the devil can do. What he has done, I declare in Jesus' name, what God has said over my life, over my studies, over my career, shall surely come to pass. Somebody shout hallelujah. Woo! Give the Lord a big hand. Un grand applaudissement pour le Seigneur. Alléluia. Praise God. Gloire à Dieu. So we just saw a little bit quickly the dangers when we forget what God has said and done. Comment qui problème il y a, qui danger qu'on oublie, ce qui pourrait dire et qui ne fait. Why? Qui fait. Number one. Numéro 1. Naturally, as human beings, we forget. Naturellement, comme un être humain, nous oublions. That's why parents having children, we take Memogen, Sanatogen, we buy some supplements for our memory. C'est pour ça que les parents qui ont des enfants, nous avons un supplément pour Memogen, Sanatogen pour les enfants. What must we do?
qui nous faisait faire. In the book of Amos, God said, write down the Dans vision. le livre de Amos, il dit écrire la vision. Some of you here, Là, parmi nous ici là. you need to write down what God has told you Nous devons écrire ce qui bon Dieu before nous you came to Mauritius avant nous vivons même dans les Maurice. and put it, stick it on your mirror. Nous collons le miroir. You say, why mirror? Mais qui fait miroir? Mirror or fridge? Because these are the two places every day you are there. Miroir avec frigidaire, c'est deux places que tu allais tous les To jours. remind yourself. Nous qu'à rappeler nous-mêmes. Number 2, Numéro 2, what should we do? qui nous besoin faire? Psalm 103 verse 1 to 5, Le quickly. Psaume 103, le verset 1 à Can 5. we read? This is a psalm of David. Ça, c'est un psaume de David. And by the way, Et en attendant là, David also forgot. en passant, David aussi n'oubliait. You remember? Il les a oubliés. He forgot he had to go to war. Tu te rappelles, il oubliait les bizarres de travail, La guerre. les bizarres de la guerre. Because at this time the Bible say Parce qu'à cette époque, la Bible dit, hein, kings were going to war. ben, les rois aussi, tu peux la guerre ensemble. He stayed at home. Il reste à casa, ça joue là. And because of this, Et à cause de ça, Satan sent Bathsheba on his way. Satan il amène Bathsheba le ceci. He did the mistake of forgetting too. Les filles font un erreur d'oublier And aussi. other places, Et là, devant les autres places, he called his general il appelle ce général. and said, please, Il dit, allez, s'il te plaît. do a counting among all the soldiers. You Allez, remember this? compte tout le monde soldat qui est là. And his general said, Master, Ce général dit, mais God has already blessed you and delivered you before. bon Dieu finit de délivrer nous avant. Why il you bénit must nous. do this now? Il a fait ça, c'était là. But he insisted Mais il finit insister. and he sinned against God. Il finit pécher contre Dieu. Is that so? He forgot what God did Donc, il oubliait ce qui bon Dieu and fait. a curse came in Israel. You know that? Une malédiction vient à Israël à cause de That's lui. why, but David learned his lesson C'est pour ça que David apprend ce leçon. and told us what we must do so that we don't Et il disait forget. nous qui nous faisait faire pour nous pas oublier. Let's read now. Let's read ça 1, 2, 3. maintenant. Okay. Un à trois. Bless, Bless the Lord. oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. He was talking to himself, his soul. Good? De Let's David. move on. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Verset 2. Bless the Lord, oh my soul. Forget. Okay. Let's start again. 1, 2, 3. Okay. Bless. The Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Do you see that? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie One aucun of de the ses things he did say, bienfaits. he talked to himself. Et là, il cause avec lui-même. Do not, and the good thing to do in the morning when you wake up, Une bonne affaire de faire le matin quand on nous lève. start thanking God for what he has done. Comment on se remercie bon ce qu'il finit faire pour nous. Okay. I need Allez. to help you. I need to help you, somebody. Là. How many of you, Combien parmi eux, since you were born until now, today is the 15th of September, depuis que né là jusqu'à aujourd'hui, là, le 15 septembre, somebody spoke bad against you? Lift up your un hands. dimanche cause mal aux autres. To Jimon, everybody are you? Okay. De tout qui là? Just question number 2. Question numéro 2. How many of you, Combien parmi eux, because that person talked bad against you, you died? Lift up your à hand. cause, un dimanche cause mal aux autres mots. Anybody dead here? So you are alive. Donc, vous êtes encore vivant. What am I trying to say? Qui peut pas dire aux autres? Although we went through so many problems in life, Même nous pas ce problème dans la vie. we are still Nous alive. encore vivants. Somebody say hallelujah. Alléluia. And the revelation Et is, révélation là, c'est if God has done it si before, bon Dieu nous a fait He avant, can do it il a now. fait lui maintenant. Somebody shout hallelujah. Alléluia. He will do it in your Il life. vous fait de la vie. That's why David said, don't forget His benefits. Et là, David n'a pas oublié. So in the morning when you wake up, dans le matin, say, quand God, vous I levez, thank you, God. les autres là, me disent merci Seigneur. Remind yourself Rappelle les autres même. what He has done. C'est qu'il finit faire. Remind Him what He has said. Dis-lui ce qu'il finit dire. In so doing, Quand il peut faire ça, you will build up faith in your heart. il peut grandir la foi dans le And cœur. miracles will happen. Et miracle peut arriver. Can you say amen? God, amen. Of course, you can continue to read. Bien sûr, je vais continuer. Because of time just rushing now. À cause de là, nous peut bien Number faire. 2, Numéro 2. it is a devil that is trying everything for you to forget. C'est le diable qui peut essayer toute chose pour nous faire oublier. Why? Qui fait? Because he knows God's principle. À cause du code du principe de Dieu. He knows the word better than you. Le code de la parole plus que nous. Okay, let me help somebody Laisse-moi again. Dieu là ce matin. Before your mama was born,
Avant que cette maman, your mama, grandmother, mama, sister, auntie, mother, mama was born. Avant que cette maman, cette grand-mère, cette auntie, the devil was there. Le diable était déjà là. He was with God. He knows the word of God. Il est avec Dieu, il connaît la parole de Dieu. So he knows. Donc il connaît. Everything God asks us to do. Toute chose qui bon Dieu nous demande de faire. If we do it, si nous faisons, we will be blessed. Nous pouvons être bénis. So what does he do? Donc il fait. He will always tempt us. Il peut toujours tenter nous. To do the opposite God wants us to do. Pour faire le contraire, c'est qu'il bon Dieu appelle nous pour faire. So that he can hinder our life and the blessing. Et là, il bloque la vie de la bénédiction. Simple. Très simple. So in Mark chapter 4 verse 15. Donc dans Marc chapitre 4 verset 15. Let's look at this. And these are the ones by the wayside where the word is sown. When they hear, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. So Satan, donc Satan, will try everything. Il peut essayer toute chose for you to forget. Pour nous oublier. He will bring pressure and persecution. Il va mettre pression et persécution. In Mark 4:17. Dans Marc 4. But we don't need to read that. Is that okay? So in pressure and persecution. Donc dans la pression et persécution. Do you know when we are under pressure? Donc dans l'oppression. We can't think. Nous pas qu'à penser. Have you noticed that? Est-ce que je pense que je trouve ça? All psychologists will tell you. Never take a decision. Jamais je prends une décision. When you are emotionally low. Quand je suis émotionnellement bas. You know what? You know, like a problem, a tragedy. Why? Qui fait? Because you can't think properly. Parce qu'il ne peut pas penser correctement. Is that okay? Is that okay? Pas réfléchir correctement. Amen. And you will see. Et là, je peux trouver. This happened in an airplane. Ça arrivait dans un avion. And in the lift. How many of you have ever been in a lift? Combien de vous avez dans l'ascenseur? L'ascenseur, lift. Vous avez rentré dans l'ascenseur? Okay. When you go in the lift, quand je rentre dans l'ascenseur, there is by the button. Et là, tu vois un bouton qui nous pèse là. There is a lot of instruction written there. You know, number one, what they say? Do not panic. Il dit pas paniquer. Number one, do not panic. Premier numéro, il dit pas paniquer. There is a hotline number here. Or there is a button usually that you press the button. Because you know why? And people have seen this. It has been proved. Many people drown in water. Not because they can't swim. It's because of panic first. Fear. They lose control. Do you understand that? So Satan knows all this. He will try to bring pressure, persecution. What happened then we forget what God has said and done. And of course we open door, he will try to come in. Satan will try to make us forget what God has said and done. Le diable pour faire nous oublier ce qui because of the pleasures and cares of this world. À cause d'un plaisir de ce monde. Mark 4:19. Marc 4:19. And in Deuteronomy chapter 8:17 verse 19. Deutéronome 8:17. The Bible say. La Bible dit. Because of the deceitfulness of riches. À cause de la déception de ma richesse. People forget God. Et ben dis-moi n'oubliez bon Dieu. Give the Lord a big hand for yourself. Donne bon un grand applaudissement pour vous-même. You did not ask me why. Vous connaissez qui fait me demander ça? Why? Qui fait? Because you are in church this morning. À cause de dans l'église ce matin. This is 31 years I am with Jesus. Ça fait 31 ans qu'il bishop avec Jésus. I was not born again. Pas signé de nouveau. I was drinking. Tu peux boire. I was smoking. Tu peux fumer. I was chasing girls. I wasn't married, by the way. Tu peux également des filles pas trop mariées, bien sûr. I did not know God. I was in the world. Okay. Parce que mon Dieu, tu es dans le monde. Amen. At the age of 17 years old. À l'âge de 17 ans. Jesus saved my life. Bon Dieu sauve bishop de la vie. 31 years with Jesus. 31 ans avec Jésus là. Unfortunately. Et malheureusement, I have seen many actors. On trouve beaucoup d'acteurs. I have seen many comics. On trouve beaucoup de comiques. Yeah. I have seen a specimen about in extinction like the dodo. And even in museum. Et même dans musée. I have seen people came to the Lord nothing. They did not have anything. Ils viennent au Seigneur, non, ils n'ont rien, zéro. God bless them. Mon Dieu bénisse eux.
provide for them. And they become blessed. They forgot God. And some of them, maybe you know people. Today they are back in the world, they have turned their back against God. That's why I say, give the Lord a big hand for yourself. Because if you are here this morning, this means you have not forgotten what God has said. This means that you have not forgotten what He has done in your life. Somebody give the Lord a big hand. Amen. Amen. In Deuteronomy chapter 8, verse 72 scripture, then we close. 17 to 19. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. God doit de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, so confirms His covenant which He swore to your forefathers as it is today. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Do you see? Je trouve ça. What the word of God say. La parole de Dieu do dit, not forget. Pas oublier. And look at, say, remember the Lord your God. Rappelle ton Dieu. It is He who blessed us. C'est lui qui bénit toi. That's why David knew the secret. C'est pour ça que David connaît le secret. Whenever he had to give offering, quand il faisait donner une offrande, he said, God, il dit, Seigneur, it is from your hand. Il dit de la main. That comes what I am giving. Qui me donne toi, c'est qui te donne de moi. He understood this principle. Il comprend ce principe. We are what we are because of God. Nous étions ce qui nous était à cause de we Dieu. have what we have because of God. Nous étions ce qui nous était à cause de Dieu. And look at verse 19, same chapter. Et verset 19, même chapitre. But look, this is serious. Can we read together 1, 2, 3? Ça, nous lisons ensemble avec moi, 1, 2, 3. If you ever forget the Lord your God and follow other gods and worship and bow down to them, I testify against you today that you shall surely be destroyed. En français. Si tu obéis l'Éternel, ton Dieu, et que tu t'ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Satan knows about this. Et Satan connaît ça. That's why he tries everything to make us forget. C'est pour ça qu'il essaie tout qui pour nous oublier. Lift up your hand, say, I will never forget. Les autres ne disent jamais m'oublier, what God has said. Ce qui bon Dieu dit. What God had done in my life. Fait dans ma vie. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bénis l'Éternel, mon âme. Do not forget all His benefits. Pas oublier ce bienfait. Somebody say, I thank you, Lord. You have done it before. You can do it now again. I thank you, Lord, for answering my prayer. Thank you, Lord, for this miracle. Thank you, Lord, for this breakthrough. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Woo! Alléluia. Oh, and quelqu'un criait que Matthias vivant faire wouh! Vivant. Last scripture. Dernière portion d'écriture. In Psalm chapter 1 verse 1. Dans Psaume 1er. Are you blessed this morning? Je bénis ce matin. Are you blessed this morning? Je bénis ce matin. Do not forget what God has said. Pas oublier ce que bon Dieu dit. Oh, I don't know. I think God's speaking to all my brothers from overseas also this morning. Bon Dieu que pour frères ceux qui you are not in Mauritius by accident. Tu pas de Maurice par accident. You are not in Mauritius by coincidence. Tu pas de Maurice par coïncidence. If God did not allow you, you would not have been able to be in Mauritius. Si bon Dieu so if you are here, God has a plan for you. And this plan, Jeremiah 29:11. I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Hallelujah. And thoughts of peace, not of evil, to give you a future and a hope and some biryani and some dal puri. No, this is my version. Hey, I'm serious. God sent you here, but you will have to eat the food of the land also. Am I right? To give you good stuff. Hallelujah. Hallelujah. Let's go and Psalm 1:1. Okay, let's read with me. Help me. Nous lisons ensemble.
Blessed is the man who works not in the counsel of the ungodly, not stand in the path of sinners, nor sits in the seats of scornful. And his law, he meditates day and night. Very good. Keep going. Continue. Planted in the river of water, that brings forth its fruits in the season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Amen. Amen. Give the Lord a big hand for yourself. Good. Très bien. I have given you, yes, why we forget. But what we can do so that we remember. Amen. Speak to yourself in your prayer in the morning. Remember. Remind yourself, remind God. And it's also good to remind the devil. Because he forgets many times. God has delivered you. He forgets that you're a child of God. He forgets that God is with you. Nobody can be against you. So it's good to remind him. Can you say amen? Write it down. And meditate on it day and night. So that you don't forget. Can you say amen? Let us close our eyes right now. Lift up our and say, Lord, in the name of Jesus.